Hello and welcome to this exciting edition of the program, Zimbabwe, the Awakening Giant. On this program, we have featured a lot of men who are excelling in different sectors of our economy, but today we are excited to bring you a woman who decided to dump the syringe in the nursing sector for the bulldozer in the construction industry. Now, she is indisputably the iron lady of the road and housing construction sectors, with many great road and building names under her belt. We feature Mrs Gonga, who first trained as a nurse in 1983 but left it in 1992 when she registered her own company that started off with just one tractor that was contracted to cut grass along the highways of Zimbabwe. We asked Mrs Gonga to tell us how this business all came to be. Company ndakaitanga muna 1992. Ndine rubatsiro rwemari yandakapuwa investment, the main investor pachirungu murume wangu Dr. MB Gonga, ndi gynaecologist. Saka ndivo vakandipa mari yekutanga company inoi. Ende tichitanga company inoi ndakatanga ndine tractor imwe chete chaiyo. Tichishandira Ministry of Transport kucheka uswa muma highway. But over the years yakazokura. Ndichiona ndichishanda nevarume ndange ndingori ni mukadzi nguva yacho iyoyo ndiri mukadzi kunyanya. Asi vanga vachishanda mu industry vanga varume vakawanda. Saka ndichionawo vakanga vachiita zvekugadzira migwagwa pataicheka uswa paya vaine madhoza magreda nachii. Saka ndakabva ndaita shungu yekuti neniwo ndinoda kusvika ipapo. Saka originally ndange ndiri a sister ndichishanda mumahospitari. Saka ndakazoona kuti zviri nani kuti passion yangu yange yatova kuconstruction. Ndichibva ndatora course ndaenda kuchikoro marketing and managerial skills. Saka ndine diploma managerial skills ne diploma marketing and sales management. Ndo zvakazondipa even knowledge ya administration yecompany. Tawano mari mukushanda ikoko neimwe iyoyo yavaingoramba vachiinvesta. Takabva tatenga mabulldozer, tikatanga nemabulldozer rimwe chete negrader rimwe chete, tikapinda pabasa. Tikatanga kuchipartner tichipiwa mabasa neDDF, District Development Fund, yekuita regraveling of maroads mumaruwa. Nzvimbo dzese dzakawanda kuna Namutoko, Murewa, naWedza kwese takafamba tichishanda neDistrict Development Fund. Taihaiwa zvakare neMinistry of Transport pavanenge vachiita maroads avo mahombe akasiyana siyana akawandisa zvekuti kuti ndataura akawanda because this has been over a long time. Nanhasi tichiri kungoshanda navo vanhu ivavo. Mrs Gonga's construction company has grown from humble beginnings, where they used to have just one tractor that they used as a grass cutter along the highways of Zimbabwe. But now they boast of equipment valued at almost $3 million. This equipment has played a major part in the construction of Zimbabwean roads, and they have been involved in such projects as the airport road in Harare, as well as the Harare Mutare Jewelization project, among others. Inonyazondinzwisa manyukunyuku ndeino airport road. Paya pakanzi izvo yange isiri kufamba zvakanaka kwahaiwa vanhu vekunze kwenyika. Kwakazoshorongwa negovernment kuti ngaitichizviitira itega ikapiwa kuMinistry of Transport. Isusu takawana mukana wekuhaiwa neMinistry of Transport, tikashanda navo pakugadzirwa kweairport road yakanaka zvakadai yatiri kuona mazuva ese. Mishini yedu yaitovepo ipapo pakagadzirwa road iyoyo. Ndo yandinonyanya kuyeuka. At the moment tiri kutoti Manyazoitsana kuti makaite paairport road nematargets amanga minawo amanga mapiwa. Did you manage to meet those deadlines, and how was your product at the end of the day? Targets takange tapiwa takaamita nekuti takange takutoshanda more than 9 hours a day. Normally construction tinoshanda 9 hours, but vakatikumbira kuti tishande up to 12-13 hours vachitovheneka. Isusu takanyanyondesa mabulldozer aiunganidza mavhu ekuisa mukati meroad macho. Saka kwatakange tiri kumapitsi ikoko nedzimwe nguva tichidedzwa kuzovhura panenge pachida kuvhurwa mukati meroad nemabulldozer iwawo, takisa mabulldozer edu mairi ipapo. Tikaita basa zvakafadza vakanga vatipa basa veMinistry of Transport vacho ivavo. Rakabva rangopera in record time yavakanga vachida, ratakange tapiwa isu kuti tiite. Capacity tinayo yakanyanyisa kukura yekuita zvinhu izvi. Hapana chisingakhanisike kuitika muno muZimbabwe. Vese kana muchitongoiona airport road yacho yakanaka, yakazoitwa nemaZimbabweans. Ende iri kufambwa nemaZimbabweans. Ndiyo iri kutochingamidza vese vanouya vachibva kuairport nekuti yakabuda zvakanaka. Saka ini ndinoti capacity tinayo
yakakwana kuita zvese zvatingangoda kuita. Having proved her power in the road construction industry, Mrs Gonga decided to venture into the housing construction area, and with the sort of equipment that she has amassed, only the sky seems to be the limit, as she now eyes partnering the government in the Command Housing Project that aims to uplift the lives of Zimbabweans by the year 2030. Pandakatongozvinzwa kuti kune vision 2030 and kune Command Housing, ndakatosimukawo kuti handira kuramba ndakagara mumba mangu sekutaura kwamuri kuita, ndokuita find out kuti zvinhu zvinofambiswa sei zvinhu zvakadai. Ndopandakazonanga kuchamber ye-small to medium enterprises kwandakanoona vakuru veikoko ndikavatsanangurira kuti izvi zvandiri kunzwa zvichitaurwa mazuva ese munews izvi ndinokwanisa kuzviita. We sought for the views of Lucky Moyo on the business acumen of Mrs Gonga and where he feels she is headed to. Ndabona kuti vati kurirewo zvandipa kuti ndiwe manyawo kuti ndingaita sei kuti ndibatsirane navo seHarare Chamber, semunhu wari muconstruction ari munhurume, kuti vakwanise kupuwa kusvika pamukano wakafanana na Command Housing ari kutaurwa nana president, ari kutaurwa na hurumende yedu, ari kutaurwa na Ministry of Local Government, vanosvikwanisa nokuti mostly project atinowana kuma command houses public, it's low cost houses, mostly like my flats, my 2-story, 3-story, 4-story, maybe with a bit cheaper material than what we are seeing in some of his properties he's building for other clients. Zvinhu zvatisingakwanisi kunyanya kuva in control because zvinoinvolve matenda nechinyi, but ndo vanhu vatechiti pakota yamadzimai dene vapinda vari pakota yamadzimai yokuvaka zvobuda panyika vademonstrator sezvavanga vachitaridza nhasi, asi zvava zveruzhinji rwakawanda kuti vana maflats 10 avavaka 20-30 ma3-4 stories. So zvinhu zvakadaro tinenge tine chishuwo chokuti vanhu vakadaro pahumanis quarter tivai tisu se Chamber of Small to Medium Enterprise tivati makavhengana namadzimai chipiwaivo kota yenyu muwane zvamunovaka mutaridzire sezvo vari kutaura kuti vane capacity, vakapiwa havasi munhu anonoka kunoti demani padhora, vanoti muchazondipa dhora ndakutaridzirai kuti ndatofamba ndadarika foundation, ndadarika window level, ndava kuroofing. Saka zvinhu zvinofadza kunzwa munhu achizitaura paisake capacity yakaita saiyoyo, sezvo tatinzwa vachitaura kuti bhengi ravo rinokwanisa kuva bheka futi kana pane project inenge yakati kureu kudarika umwe vanenge vainayo. The Minister of Women and Youth Affairs, Small and Medium Enterprises and Cooperative Development, Honorable Stembi Sonyoni, had the chance to visit some of the housing units that were designed and built by Mrs Gonga, and these were her comments. Mrs Lillian Gonga has really done amazing work. Amazing work. I visited some of the houses that she has designed, built, and sold or let out. I have seen some of the roads that she has constructed. She has state-of-the-art equipment, and women like that need to be supported. And as you are aware, construction really is one of the sectors that creates lots of jobs, and it also brings a lot of development. When you are in construction, it means that the downstreaming is amazing. The cooperatives that are making window frames, door frames, vents, and roofing materials, tiles, they will all be linked to women like this. So we want to encourage them and make sure that they succeed. What I also like about what I saw in Mrs. Gonga's houses, the finish is exceptional. Men are good in finish, but they don't have that flair, that final touch, which I saw in some of her houses. So I really would like to say to the women of Zimbabwe, rise, let's go, let's walk. This is our time. And when the president says women or Zimbabwe is open for business, it means for us as well. And as I sit here, I am very excited at the way women are taking up their role in the economy and in every sector. And this really is plausible. Honorable Stembi Sonyoni there
Commenting on the work being done by Mrs Gonga, the Iron Lady of the construction industry in Zimbabwe, and the role of women in general in the rebuilding of our economy. We take a short commercial break. When we return, we take a close look at the jobs and the people that Mrs Gonga work with. Welcome back. In today's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, we are featuring Norton-based Mrs Gonga, who has become a giant in the construction of both roads and houses in this country. Since the formation of her construction company in 1992, she has not looked back, and she is now poised to write the history books if her dream to partner government in the provision of affordable housing for Zimbabwean professionals comes true. Mrs Gonga has not been alone in the journey, as her vision is seriously supported by her family. You can see this building. We occupied this building in 2014. It was handed over to us by Mrs Gonga after the construction of this building, which took about a year. We want to make it a medical center where we're going to share with other disciplines, in other specialties, in areas like surgery, pediatrics, so that we have in one place all the disciplines. Also, there is room for imaging facilities like MRIs, ultrasound scans. There's room there, and at the back there's also a theater, and that theater is good as a day surgery. Our plan is to make this place a laparoscopic center, which is a new technology, and it's the best when you are looking at doing day surgery. So we are very happy with the building, the way it was structured by the architect, which came straight from Miss Gonga's company, and it shows really that women can do the same like men, and it dovetails into the policies of the government of women empowerment and gender balance. And you see, with buildings like this, surely the policy of a middle income by 2030 can be achieved. When we put buildings like this in an area like Machipisa, you don't see this type of building. We are very happy. The construction company does everything from designing up to the actual building of the houses. And we spoke to Garkai Muzaruvi, one of the technical experts that Mrs Gonga works with. Basically kudraw kupositiona kana kuisa rooms in panzvimbo padzinofana kunge dziri, kuti kana munhu achibudawo muroom iyi inofana kudyidzana neimwe room iyi, plus kuita kuti imba iratidzike zvakanaka. Zvinouya sei izvi? Munoita kurota here? How does one become a designer? Unotoenda kuchikora ndezvekutoti unotodzidzira kuti basa iri rinoitwa nenzira ipi. Kudesigna zvimwe zvinobvawo mumusoro, kuti iwewe uri kufunga kuti imba yako kana building yako ikuda kuti ibude yakaita sei. Saka ndoko ratinoti kudesigna ikoko. Client inoita sei kuti iguwana imba inenge imba takatarisai? Client inogona kuuya kwauri ichiti ndinoda imba ine maroom akati, but zvakwauri iwewe designer kuti uneibuditsa sei. Tinogona kuita madesign akati one day kusvikira client yaona design yairi kufarira kuti iyi ndofunga ndoiri kubuditsa zvandakatarisira. Muchikwenenzvera kusvikira masvika pa design yamuchati iyi ndo yakuenda kukanso kunoaproviwa, yaaproviwa mozochitanga basa rekuvaka. The success of the company has been assured by the fact that the business is strongly hinged within the family, and Tinashe Gonga is the manager of the construction company. We spoke to him
to find out how he felt about the role that his mother had played in this industry. It's actually an inspirational thing, knowing that because of, back in the day, gender roles were defined. Nowadays, they're less defined, and people can actually, well, women in particular, can actually level up with men. And I think she's doing a really good job at it, and I'm really proud of her for that. The government is looking at bettering the lives of all Zimbabweans by the year 2030. And your company, what capacity do you have to be playing a part in this whole thing? What can you provide as a company? I think as a company, what we can actually provide is more housing for people in Zimbabwe. And I think we can do this by helping build apartments, complexes, or generally just accommodation for all types of classes within Zimbabwe. And I think we've shown this because we've actually had some apartments that we've built. And I think here we've got an example, we're going to see that later on, example of some of the things that we are able to do. And I think that's how we could contribute to this. In recent years, the middle class has been jumped in Zimbabwe. So now we want to kind of bring that back. And we want affordable houses for people like doctors, teachers, etc. We want to bring the middle class back and get them living well in affordable houses too. Why is it important to take care of the middle class, in your own words? They power our economy. So they're the main workforce of the economy. So if we take care of them, we take care of our economy and we grow as a country. I see you are a youthful Zimbabwean. How do you feel to be part and parcel of this generation that is trying to say, let's rebuild Zimbabwe? It's a good, I feel honored to be part of the process, frankly. It's just a process we have to go through. I want to be part of it, and generally it's about us just being committed to building our economy. And I think that's how we're going to go through and build a better Zimbabwe. You have stayed a little bit of time out of Zimbabwe. Do you see ourselves with being able to rebuild our own country, or you think we need people from outside to help us? Definitely we can do it ourselves. Zimbabwe is not much different from what's out there. All we just need is just the commitment from us as the people in Zimbabwe to build our own country. I think we can do this ourselves. We can do this for ourselves, as Mrs Gonga alluded to there. And we also spoke to a couple of the workforce to hear their views. And up first was the head builder, Edias Zemaposa, who spoke on the participation of women within the construction industry. Vanhukadzi isusu tichishanda navo takaona kuti vanoshandika navo zvokuti zvamunenge mawirirana kazhinji kuti ngatishandei takadai, vanhukadzi havana nharo, havana chii, vanotevera saizvozvo. Uye vamwe vacho tinotoona vakasimba chaizvo zvokutokwikwidzana nevanhu vechirume. Muri kushanda naMai Gonga. Hazvirwadzi here kuti kambani yenyu inotungamirirwa nemunhukadzi? Varume katakajera kuti ndisu unoenda pamberi. Icho kati zvamabvunza zvakakosha chaizvo. Mai Gonga tasenza nawo nguva refu, isu hatina kuona dambudziko navo. Neuchikonzero vanoshandika navo makurukuru atinongoita saizvozvi tichitaura tiri varume tiri. Ndo zvatinongoita naMai Gonga patinogara pasi tiri kuda kuita imba yedu yakadai, zvinobuda here, zvinodini, tichingokurukura zvakangosununguka. Saka ndinotongoona kungoti kana ndivaona handivaoni semunhukadzi. Ndakatodzidza kuti kune vamwe vanhukadzi vane njere vanotongoita kunge varume pachavo. Basa robatwa nemadzimai basa rakanaka, kunyanya Mai Gonga ibasa rakanaka ravari kuita. Vari kukurudzira isusu vechikadzi kuti tishandire mabasa akangosiyana siyana, ekuvaka, ekuita sendona riri basa riri right nezvavari kuita zvokukurudzira izvi. Those were some of the people whose lives have been changed by the creation of the company led by Mrs Gonga, who in 1992 decided to venture into the male-dominated construction industry, and now her company employs scores of people. Welcome back. This is the third and final part of this week's program,
where we are showcasing the business acumen of nurse-turned-contractor Mrs Gonga of Norton, who has joined the male-dominated industry of road as well as housing construction with such an impact such that she has changed lives in both the rural and urban areas alike. Her huge machines have been employed by several government ministries in the construction of roads in many parts of this country. Company yangu iri kutungamirwa nemudzimai wacho ari kutungamira company iyo anokwanisa chaizvo basa racho nekuti hatisi kuwana nguva yekumira. Chose chatinenge tiri kuda tiri kubva tapuwa kana tikaita breakdown tiri kubva tatotumbirwa makanika achitigadzirira ipapo. I am the national steward for Munumtapa Royal Charter, which Mr. and Mrs. Gonga are members too, which is a government conglomerate organ on business. We are happy to be working with Mrs. Gonga, and we feel these are individuals which ought to be supported by government. Being a woman and taking all the challenges that we have seen her doing, and also providing affordable units for Zimbabweans, being middle class and low class, we are happy to be working with her, and we believe with like minds our country is going to achieve great as we move towards the vision 2030. Ini ndinetori nemakore nditori ne 10 years ndichiita basa iri, saka ndione paine chinonzi ichi ndicho chinoitwa nemunhurume ichi. Ndakazviona kuti kana neni mukadzi rega ndimbozviita ndione kuti ndinozvitadza here, ndikatoona kwenga zviri nyore wani. Rural folk whose roads were last serviced as far back as 1984 were happy to see Mrs. Gonga's huge machines bring back life to their villages. Tine makore akati one day tisingazvioni, asi tingati kuma 84 takambozviona. Kubva ipapo takati tisazviona kana mugwagwa yedu yanga yaipa zvokuti haifambike. Saka pamaona imimi mishini mihombe yapinda munzvimbo menyu manzwa sei, uyezve maziva here kuti ndiani aita kuti mishini iyo inge iri muno? Ya, sevanhu tiri munyika tinoziva kuti hurumende ndiyo inoita izvozvo. Saka taona mishini mihombe tikabata kutsikana kuti hurumende yatifungawo kuti tiitirewo mugwagwa wakanaka. Saka tiri kufara kwazvo nokuona zviri kuitwa izvozvo. Tichizoona tichitanga hongu zvinhu zvanga zviri pazviri ipapo, asi hazvinombotorawo nguva tichishanda tiri mukambani namai. Tikazoona zvinhu zvangoti ichi chauya, ichi chauya, ichi chauya, kusvikira ndakatozoona kuti kambani yedu pari zvino so yatori nefull equipment yekuti kana tikanzi endai kumaroads munoita mugwagwa tinokwanisa kuzvimirira. For example, takamboti pane pakavakwa Gwenimbi Dam marondera ichipera, takapuwa contract yekuprepare minda kwakwanzi kuri kuda kuitwa chirongwa chekudiridzira. Takapinda mumunda kuprepare minda yese nokuita maroads aitenderera minda yese paGwenimbi Dam kusvika tapedza contract iyo kusvika pari zvino. Takatouyawo ndisati ndisingazive mishini. Saka ndakapinda muna 2009 ndakatanga kupindira kuworkshop ndichingoita general hand, kusvika ndazosumudzirwawo ndikadzidziswa sekudzidziswa kunongoita vamwe vanouya vachidzidziswa mabasa, kusvika ndakugonawo. Ndakatanga kudzidziswa doza ndokubva ndazodzidziswa grade, kusvika izvezvi ndakugonawo kuoperata doza negrade. Kana iri kambani yemunyika imomo ichikwanisa kupinza vanhu imomo mabasa, ichikwanisa kudzidzisa vamwe mabasa vachigona mabasa, tichigadzira migwagwa yedu kusingatorwi makambani anobva kunze. Noti nomukufamba kwatakamboita chimboshanda kumashure kune makambani anobva kunze uko havabati vashande zvakanaka, havatedzere mitemo yemunomu pakushanda kwatinenge tichiita. Asi kupinda kwandakaita ku-M&A mitemo yekambani vanotedzera mitemo yenyika kuti mushandi anobatwa sei kubvira kana kusafety. Saka zvinhu zvinodadisa izvozvo. We asked for a parting shot from the Iron Lady herself. Ndoda kutenda hurumende yedu nekuti yakativhura pfungwa nemaziso pakatanga kuzvitonga ikoko kuma 1980 opportunities iwaya ndo pakatanga kutoenda pachena. Kare isusu sevanhu vatema tisingatombozviziva kuti construction earth moving construction itomboriko. Takatozviona pamusana pekuti hurumende yedu yakazvipromota
ikaunza yatichiri kushuvirana nhasi kuti nyatsosvika pamusoro equality, gender equality. Madzimai akanga achikurudzirwa even nehurumende kuti tiopene pfungwa dzedu, tione kumwe kunhu kwatinogona kushanda kunokurudzira nyika, kwete the traditional courses dzatava tichingoita dzematicha, manesi sevanhukadzi. Ndo yaingova zviri zvandinoziva zvawaigona kuita panguva yandakapedza chikoro ini. Asi kwazouya independence iyoyi, hurumende yakativhura, ndinoda kutenda. Madzimai mazhinji takaona zvinhu zvakasiyana-siyana zvatirikona kuita. Indakabva ndaona kuti ndotokwanisa kukwana paconstruction. Kubva ndatopapinda ndikaona kuti hazvinei nekuita mudzimai. Ndinogona kungozviita as much sezvazvinongoitwa nemunhurume. Saka tine zvakawanda marodzi andataura iwaya nezvatakazoita zvakawanda nezvatichiri kushuvira kuita zvakawanda zvisina basa kuti uri mudzimai here kana kuti uri murume. Saka ndinoti kune vamwe vanhu vese vari kunze, tsvaga chinhu chaunogona kuita. It's not like pauri ipapo watokwana. The sky is the limit. We can do anything. The minister responsible for women affairs also summed up the role being played by women in the rebuilding of our economy. I want to really to commend women to go into those sectors which were previously dominated by men, because they are better at it. I have seen women drivers that drive trucks. I have seen women that own intercontinental trucks as their businesses. They are doing very well. They are managing their businesses very well and very professionally. So I really would like to encourage Zimbabwe to contract women wherever they can, because women in some sectors do a better job than men. Well, they say the proof of the pudding is in the eating. And from the example set by Mrs Gonga, the Iron Lady of the construction industry, the minister's words are just a stamp of authority that women really can do just as well, if not better than men. We hope you enjoyed what we had for you this week. Until next time, same place, same station, pleasant viewing.